Hey, hi guys, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? Today we are going to explore this beautiful city of Ernakulam. எர்ணாகுளம்னு சொன்ன உடனே அதோட வைப்ரண்ட் கல்ச்சர், ஸ்டன்னிங் சீனரிஸ் அண்ட் மவுத் வாட்டரிங் cuisines தான் ஞாபகம் வரும். So, let's get started and discover what this city has to offer. எர்ணாகுளம் டு கொச்சி போகிறதுக்கு 3 வழி இருக்குது. நீங்கள் உங்களோட பர்சனல் வெஹிக்கிளில் வரீங்கன்னா பெண்டருத்தி பிரிட்ஜ் வழியாக வரலாம். இல்லைனா விப்பின்னு ஒரு பிளேஸ் இருக்குது, அங்கே உங்களுக்கு ஜங்கர் சர்வீஸ் அவைலபிளாக இருக்கும், அதை யூஸ் பண்ணி வரலாம். அப்படின்னா என்னென்னு தெரியாதவங்களுக்கு ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன். ஜங்கர் சர்வீஸுங்கிறது உங்களையும் உங்கள் வெஹிக்கிளையும் போட்டில் ஏற்றி டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுற சர்வீஸ். அது ஒரு வெஹிக்கிளுக்கு 50 to 70 rupees கிட்ட வரும். இருக்கிறதுலையே சீப் அண்ட் பெஸ்ட்னா எர்ணாகுளம் போட் ஜெட்டியிலேருந்து க்ரூஸில் வரலாம். அது பெர் ஹெட்க்கு 6 rupees தான். Regarding staying options, I would suggest you to stay in Ernakulam rather than Kochi because rooms are comparatively cheaper. When it comes to transport, if you are coming in your own vehicle, no issues. But other than that, you can rent a bike. உங்கள் ஒரிஜினல் லைசன்ஸை சப்மிட் பண்ணிவிட்டு எடுத்துக்கலாம். ஸ்கூட்டர்ஸ் லைக் ஆக்டிவா, ரே அண்ட் ஜூபிட்டர் எல்லாமே பெர் டேக்கு 400 rupeesக்கு கிடைக்கும். நான் பைக் ரெண்ட்க்கு எடுத்த இடத்தோட டீட்டெயில்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணுறேன். மேக் யூஸ் ஆஃப் இட். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது தான் சைனீஸ் ஃபிஷிங் நெட்ஸ். இது 14th century சைனீஸ் ட்ரேடர்ஸ்னால இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு. Fishing with Chinese nets is not only a livelihood for these fishermen, but also a way of life that has been passed down through generations. It's a traditional method that continues to thrive in Kochi, attracting tourists and visitors around the world. இந்த நெட்ஸ்லாம் ரொம்ப பெருசு அண்ட் அதில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிற போல்ஸ் எல்லாமே பேம்பு போல்ஸ். இது ஷோரில் இருந்து தான் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க. இதில் ஃபிஷிங் பண்ணுறதுக்கு டீம் ஒர்க் ரொம்ப முக்கியம். ஃபஸ்ட் பொறுமையாக நெட்டை தண்ணியில் இறக்குறாங்க. தென் மீன் மாற்ற வர பொறுமையாக வெயிட் பண்ணுறாங்க. Once the fishes get caught, the fishermen carefully pull the ropes, causing the nets to rise out of the water. இதில் சின்ன ஃபிஷஸ்ல இருந்து prawns, crabs and even squid கூட கிடைக்கும். It's a unique sight to see the nets being lifted with the catch wriggling and shimmering in the morning sunlight. இதில் பிடிக்கிற ஃபிஷ்ஷஸ் எல்லாமே இதுக்கு பேக் சைடில் இருக்கிற மார்க்கெட்டில் செல் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஃப்ரெஷ் ஃபிஷ்ஷஸ் சாப்பிட்ணுன்னு நினைக்கிறவங்க இங்கே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அப்படி நீங்கள் வாங்குற ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் பக்கத்தில் இருக்கிற ரெஸ்டாரண்ட்ஸில் கொடுத்து குக் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். குக்கிங் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. Visiting the Chinese nets in Kochi is an immersive experience that allows you to witness the rich cultural heritage and traditional practices of this coastal community. It's a unique blend of ancient fishing techniques and modern day livelihood. நீங்கள் கொச்சி வந்தீங்கன்னா மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க வேண்டிய பிளேஸ் தான் ஃபோர்ட் கொச்சி. இட்ஸ் அ பிளேஸ் வேர் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் கல்ச்சர் கம்ஸ் அலைவ், வேர் த பாஸ்ட் மீட்ஸ் த ப்ரெசன்ட் அண்ட் வேர் மெமரிஸ் ஆர் மேட் டு லாஸ்ட் அ லைஃப் டைம். This place is dotted with architectural marvels that stand as testaments to its rich history. From the centuries-old churches and synagogues to the well-preserved Dutch and Portuguese mansions, the streets of Fort Kochi are like an open-air museum, offering glimpses into its storied past. இப்போ நீங்கள் பார்க்குற வேர்ல்டு ஹார்பர் ஹோட்டல் ஒரு 300-year-old பில்டிங். ரொம்ப வருஷமாக ஒரு ஹெரிட்டேஜ் மானுமெண்ட்டாக இருந்த இதை இப்போ ஒரு பொட்டிக் ஹோட்டலாக ரீஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் நிறைய ஃபோட்டோஸ் அண்ட் ரீல்ஸ் போட்ட பர்சனாக இருந்தீங்கன்னா த ஸ்ட்ரீட்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ட் கொச்சி இஸ் யுவர்ஸ். இப்போ நம்ம பார்க்குறது சாண்டா க்ரூஸ் பெசிலிகா. இது போர்ச்சுகீஸ்னால 1505 கட்டப்பட்டிருக்கு. இது ஒரு ரோமன் கேத்தலிக் சர்ச். The architecture of this basilica is a fascinating blend of different styles. It showcases a mix of Gothic, Renaissance and Portuguese influences with its whitewashed facade, pointed arches and intricate carvings. Once நீங்கள் இந்த சர்ச்சை என்டர் பண்ணதும் you'd be impressed by its opulent interior. இங்கே பைபிள் இருக்கிற சீன்ஸ், ஜீசஸ் கிரைஸ்டோட லைஃப் எல்லாம் பியூட்டிஃபுல் பெயிண்டிங்ஸ் அண்ட் ஸ்கல்ப்சர்ஸில் பார்க்க முடியும். You can find wooden carvings on the high ceiling of the basilica. இந்த stained glass windows எல்லாம் பிரான்ஸ்ல இருந்து இம்போர்ட் பண்ணப்பட்டது. And sunlight உள்ள வரப்போ they filter the sunlight into a mesmerizing display of colors, creating a serene ambience. The main altar of this basilica is a masterpiece of craftsmanship. The gilded altar is adorned with intricate carvings including depictions of angels, saints and biblical scenes. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது தான் ஜூ ஸ்ட்ரீட். இதை பற்றி தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன். இந்த ஜூ ஸ்ட்ரீட் பக்கத்தில் தான் ஜூயிஷ் சினகோக் அண்ட் மட்டாஞ்சேரி பேலஸ் இருக்குது. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அங்கே வீடியோஸ் எடுக்க அலோவ் பண்ணல. நீங்கள் கொச்சி விசிட் பண்ணுறப்போ கண்டிப்பாக அந்த 2 பிளேசஸும் பாருங்கள். ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. இதுதான் கேரளா ஃபாக்லோர் மியூசியம் and it's a private museum. இது ஒரு 3-storied building. Ground floor is of Malabar style, first floor is of Cochin style
அண்ட் செகண்ட் ஃப்ளோர் இஸ் ஆஃப் திருவனந்தபுரம் ஸ்டைல். இதுக்குள்ளே நிறைய ஏன்ஷியன் ஆன்டிக்ஸ் இருக்குது. இதை பற்றியும் செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது மியூசியம் ஆஃப் கேரளா ஹிஸ்ட்ரி. இட் வாஸ் ஃபவுண்டட் பை ஆர் மாதவன் நாயர். இங்கே மொத்தம் 3 செக்ஷன்ஸ் இருக்குது, which are the Museum of Kerala History, Contemporary Indian Art, and the Center for Visual Arts. இந்த கேம்பஸ்குள்ளேயே ஒரு ஸ்மால் கேஃபெட்டேரியா செட்டப்பும் கொடுத்துருக்காங்க. நான் இதில் ஃபர்ஸ்ட் போன செக்ஷன் வந்து Center for Visual Arts. Inside this you can find many small dolls that resembles the culture, dressing style and traditional dances of different states of India. இந்த டால்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருந்தது. எப்படி பர்ஃபெக்ட்னு சொல்கிறேன்னா, ட்ரெஸ்ஸிங் ஸ்டைல் வச்சு எந்த ஸ்டேட்னு சொல்லிடலாம். பட் டால்ஸோட ஃபேஸஸை நல்லா கவனித்து பார்த்தாலே ஸ்டேட் வைஸ் டிஃப்ரென்ஸை பார்க்க முடியுது. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது செகண்ட் செக்ஷன், கான்டெம்பரரி இந்தியன் ஆர்ட். இங்கே 19th செஞ்சுரியோட எண்டில் இருந்து 20th செஞ்சுரியோட தொடக்கம் வர உள்ள முக்கியமான பெயிண்டிங்ஸை பார்க்க முடியும். There are about 300 artworks of painters and sculptors like Raja Ravivarma, M.F. Hussain, F.N. Susa, to name a few. இதுதான் தேர்ட் செக்ஷன், மியூசியம் ஆஃப் கேரளா ஹிஸ்ட்ரி. It's a light and sound show that walks you through 87 life-sized historical figures who shaped the history and culture of Kerala in the last 2000 years. The statues எல்லாமே reinforced concreteனால பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஸ்டாச்சுஸில் போட்டிருக்க ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கட்டும், வெப்பன்ஸாக இருக்கட்டும், ஜுவல்லரியாக இருக்கட்டும், இதை கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பீரியடில் உள்ளதாக இருக்கும். To compress the vibrant history of 2 millennia in 35 scenes is a difficult task, but if it provides even a cursory picture of our civilization, it would have achieved its purpose. நம்ம இப்போ வந்திருக்கிறது edapally சர்ச். இந்த கேம்பஸ்குள்ளே 2 சர்ச்சஸ் இருக்குது. One is the old church and the other is the new one. It is Asia's largest shrine dedicated to St. George. இதுதான் old church. Built in the 16th century, this church is steeped in history and has been a beacon of faith for generations of devout worshippers. Its architecture is a fascinating blend of Portuguese, Dutch and Indian influences, reflecting the cultural and religious diversity of the region. The interior of the church is a visual delight with its grandeur and sacred artistry. இதுதான் நியூ சர்ச். இது ஒரு octagonal shaped church. இதோட height 141 feet, area 88,000 square feet. It is one of India's largest churches. The grand facade, adorned with ornate carvings, exquisite artwork, stands as a testimony to the rich cultural heritage of the region. சர்ச்சுக்குள்ளே என்டர் பண்ணதும் நம்ம இதுவரை பார்த்த சர்ச்சஸ்லேருந்து இது வித்தியாசமாக இருக்குன்னு கண்டிப்பாக தோணும். ரீசன் என்னென்னா, இது இண்டோ போர்ச்சுகீஸ் அண்ட் கேரளா ஆர்கிடெக்சரல் ஸ்டைல்ஸில் கட்டியிருக்காங்க. சர்ச்சோட ஆல்டர் பார்த்தீங்கன்னா டீக்குட்னால பண்ணப்பட்டிருக்கு. அதை கவர் பண்ணியிருக்கிறது கோல்ட் ஃபாயில் அண்ட் அதை இட்டாலியிலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆல்சோ ஆல்டரை சுற்றி இருக்கிறது எல்லாமே வியட்நாமீஸ் மார்பிள்ஸ்.
நீங்கள் எர்ணாகுளம் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த சர்ச்சை விசிட் பண்ணி பாருங்கள். என்ன மாதிரியே நீங்களும் இம்ப்ரெஸ் ஆகிருப்பீங்க. இதுதான் நம்ம டூரோட ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன், எர்ணாகுளம்ஸ் மெரைன் டிரைவ். இது ஒரு வாக்வே, 2 சைட்லேயும் மரங்கள், ஒரு சைடில் அரேபியன்ஸ், உட்காரத்துக்கு நிறைய சீட்டிங் ஸ்பேசஸ். இந்த பிளேஸ் பார்க்க ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. நீங்கள் 1 day டூர் ஆஃப் எர்ணாகுளம் அண்ட் கொச்சி போகிறீங்கன்னா மார்னிங் டு ஈவினிங் நிறைய இடத்துக்கு போய் ஆல்மோஸ்ட் யூட் ஹேவ் பீன் drained, right? Trust me, this place refreshes you. Once you enter this place, you can sense a feel of relaxation. இந்த பிளேஸோட சீனிக் வியூஸ் சூப்பராக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் யூ கேன் ரெண்ட் a pedal boat or go on a cruise tour from here. ஆல்சோ இங்கே நிறைய ஷாப்ஸ் இருக்குது. டீ, காஃபி, ஸ்நாக்ஸ், டின்னர் எல்லாமே இங்கே அவைலபிளாக இருக்கும். Just look how beautiful the view is. So you can end the day by watching the sunset in the Arabian Sea. It's a perfect time to capture some stunning pictures or simply soak in the serene beauty of the backwaters. That's it guys. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க.